Hello everyone. For this program, we are using a 7-segment display with Arduino. So this is a common cathode setup. So high means the segment turns on and low means off. So first, we declare the segment pins. So the int A equals 7, B is equal to 6, the C is equal to 5, D is equal to 11, E is equal to 10, the int F is equal to 8, the int G equals to 9, and int TP equals to 4. So kani sila naka-connect sa digital pins 4 to 11 sa Arduino. The next, we created separate functions for each number. Gikan 0 to 9. So for example, here sa display 1, so ang on ra kay ang segment B and ang segment C. So mo ang porma sa number 1. And sa display 2, so mo ang A, B, G, E, D para mahimong number 2. Sa display 3, so yan na rapod ang logic sa uban numbers. So each function only turns on the segments needed para ma-form ang specific digit. So naabot tayo tama ni siya padung, and we have 9 here. So diretso sa clear display. So kani siya ang mo set tanan segments to low. So meaning tanan lights off sa display. So important ni siya para dili mag-overlap ang previous number before mag-display og sunod. So dayon here sa tong setup. So sa setup function na to, giset nato ang pins 4 to 11. So int I for I is equal to 4i is less than or equal to 11i++. So gamitan na to siya loop, so para mas limpyo siya kaysa isa-isahon ang pag-set. So sa loop function here, gi-display nato ang numbers from 0 to 9 sunod-sunod. So each number stays for 2 seconds gamit ang delay 2000. So 2000 milliseconds. So after each number, mag-clear display una before the next number appears. So you can see here. So ang output ani, ang 7 segment display mo count gikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So each number shows for 2 seconds. So after sa 9, mobalik na po dyan sa 0 kaya na siya inside while loop. So infinite loop siya. So summary ani kay ang each function controls which segments light up. So here display ang mo reset sa display, and the loop continues cycle from 0 to 9. So maorat to. Thank you.